Assalamualaikum. 안녕하세요. Hello. 여기 오신 것을 환영합니다. Welcome here. 저는 우스만입니다. I am Usman. 저는 의사입니다. I am pharmacist. 저는 파키스탄에서 왔습니다. I am from Pakistan. 아름다운 나라입니다. It is a beautiful country. 농업 국가입니다. It is an agricultural country. 푸른 나라입니다. Green country. 그럼에도 불구하고 저는 언어를 배우고 있습니다. Nevertheless, I am learning languages. 저는 한국어를 배우고 있습니다. I am learning Korean language. 잘 지내시나요? How are you? 건강하시길 바랍니다. Wishing a good health for you. This is my day 26 of Korean language speaking challenge. It is almost near to end. Nevertheless, in this day I have an ayah from Surah Ar-Rahman, Surah number 55, ayat number 17. It is 고부는 청축의 주님이요 서쪽의 주님이시거늘. It means He is the Lord of the East and the West. Gubunun means He. Changchuge means of the East. Chunimyo means Lord is, Lord of. Sujuge means of the West. In these words, A means of. Sujuge of the West. Sujug means West. So this was my practicing of Korean language, speaking Korean language. 감사합니다. Thank you. 안녕히 가세요. Goodbye. 즐거운 시간 되세요. Have a nice time. 나중에 봐요. See you later. 자자클로게.